Welcome back to the channel. Today we're having a look at Metal Gear Solid Snake Eater. Just following up on the stream I did yesterday with a 7800 X3D and an RTX 4090. I wasn't massively impressed with it. We were probably only getting about 80% GPU usage, and we were probably floating between 40 and 60 frames a second. Now, here we are maxed out. We are on RX 9070. It's a biased flash version, but I've power limited the card down to 237 watts, minus 30%, just to reflect what a normal RX 9070 would look like. And we're going to be using FSR4 also, see what we can squeeze out. So straight away, I think there's a problem with DLSS in this game because this looks sharper using FSR3 than using DLSS for sure. So let's go for FSR4 using Optiscaler. Okay, we're in the 40s, high 40s. Go for balanced. See, all the settings are maxed out. Okay, FSR4 balanced. Yeah, we're getting higher FPS. It seems to be a little bit of a delay in applying the setting. I've noticed this before. Okay, so we can't quite hit 60. Okay, let's you'll just see the screen freeze for a minute. I'm gonna increase the power limit on the card. Um, bring it up to stock, which would be 340 watts for this BIOS. See if we can get it up to closer to 60 without crashing. Give it a minute to kick in. Weird delay. Yeah, I can't quite do 60. This is at ultra settings. You could always lower the preset down a little bit, but this definitely looks sharper than DLSS. I think the game probably just needs a patch. Go for performance. Yeah. So an RX 9070, 340 watt limit, but it's not really hitting it. GPU utilization is only at 90% or 80%. It's strange. Because when the power limit was lower, it was doing 100%. Let's bring it down again.
Bring it down to the -30 again. So, a lot less wattage. We've got full, more or less full GPU utilization. Or that's weird. 90. I guess of course it's hitting 60, isn't it? So desynced. Let's see if we can balanced for 100% utilization. 138 watts. Okay. Try the power limit again. See the screen freeze for a minute while I'm doing this. Yeah, we've gained 3 frames a second for 4 frames for an extra 100 watts. Not really much point to it, I think. But it definitely does look better than Nvidia on a 4090. There's a weird smearing. Okay, wasn't meant to do that. Okay, let's just go on a little bit here now, see how we get on. We're getting good utilization out of the GPU at least. It was hovering around 80% on the 4090 for some reason. I'm supposed to be going. So this is 4K ultra settings. I think we're on FSR4 balanced at the moment. It looks good. Looks better than any of the DLSS from what I can see. I wouldn't normally be counting pixels, but it just really looked smeary on the 4090. In performance, we're not going to be able to do anything other than performance. So FSR performance here, FSR4 should I say. Go for a bit of a run, see how we get on. IRBM を射出する格闘再戦車だ。あんな地形からでも核ミサイルが撃てるのか。ああ、しかも友軍の支援なしでな。単独作戦行動が可能な核搭載戦車。そんなものが完成してるのか。いや、
今はまだフェーズ1が終了しただけだ。フェーズ2をクリアしなければ完成とは言えん。フェーズ 2？ あの兵器の本質だ。あれが完成し大佐の手に入ればこの冷戦は終わる。冷戦が終わる。そして始まるだろう、本当の恐怖の時代が。世界大戦か。私は協力せざるを得なかったんだ。 He's got a nice jacket. Nice tie. アメリカにいる妻と娘にもう一度会いたかった。早く私をアメリカに連れて行ってくれ。まだ間に合う。私がいなければあれは完成しない。分かった、急ごう。These cutscenes are fairly heavy on the GPU. Was that my bird? This? Boss? よくやった、ジャック。なぜここに？ソコロフはいただく。恥。That's a pretty handy skill to have. 戦友たちよ、また共に戦える。この日が来るのを待っていました。またあなたと共に戦える。おかえり、ボス。これで5人揃ったわね。今度は地獄の底まで一緒。血の雨。彼が泣いている。クワバラクワバラ。みんな喜んでいるようだ。ボルギン大佐。ようこそ我が国、我が舞台へ。ボス、これは？私はソ連に亡命する。
ソコロフは亡命の手土産だ。無反動核弾頭。私への手土産はこいつ。嘘だ。その男はそいつの弟子の一人。連れて行くのか。いや、こいつはまだ幼い。我らコブラ部隊には純粋すぎる。まだ戦場で特別な感情を抱いてはいない。どういうことなんだ。撃てるのか。Got your ass kicked, buddy. Ouch. そいつは私の顔を見た。生かしてはおけない。ソコロフのことがフレッシュ族にバレると厄介だ。殺すしかない。待て、私の教え子だ。私がやる。ジャック、あなたは連れて行けない。Oh, he really is a simp, isn't he?新たな血は拒絶された。いいのか。さあ、ソコロフの設計局を襲いに行くわよ。シャゴホットはいただきだ。流されて行け。私はとどまるしかない。They're on the phone again to me. Yeah, good man. Oh no, he turned it on. God damn it. なんとか。スネーク、よく聞け。応急手当てが必要だ。動けるか。応急手当てをするんだ。頑張れ。よし。いいぞ。治療を始める。パラメディック。スネーク、いい？落ち着いて処置するのよ。しっかりしなさい。もっとひどい兵士を見たことがある。できる？少佐、ザ・ボスが亡命した。そのことは後だ。君の治療が先だ。さあ、しっかりして。He doesn't ま seem ず shocked. サバイバルビュアーボタンで
サバイバルビュアーを開くのよ。そこでキュアを選べば治療が行えるわ。治療は大きく言うと薬物治療と外科治療の2つに分かれるの。あなたが負っている重傷は左肘と脇腹の骨折に左上腕、右肘、右上腕および腹部の切創よ。いずれも外傷だから外科治療での処置になるわ。まず移動スティックで治療する患部を選択して決定ボタンを押すの。患部を決定したら今度は移動スティックで治療アイテムを選んで決定ボタンを押すのよ。それでそのアイテムを使った治療が行えるわ。骨折に必要な処置は固定具を使った患部の固定と包帯の2つ。切創に対する処 Oh 置 my は god. 消毒薬による傷口の消毒、縫合セットによる縫合、止血剤を使った止血、包帯の4つよ。必要な処置を全て行えばその重傷は完治するわ。分かった？しっかりしなさい。さあ、サバイバルビュアーに入って重傷を治療するのよ。Okay. Cure. Burn. Remove that. Okay. He's in pretty bad shape.スネーク、よくやったわ。今から迎えに行く。そこでじっとしてろ。回収気球を投下する。設置できるか？ Recovery balloon.
大成功。さすがはザボスとコブラ部隊。シャゴホッドもソコロフももらった。この女はどうします？何者だ？ソコロフの女らしいです。うん。いい女だ。私がいただく。変な気を起こすな。キスオブデス。KGB？ 利用できそうだ。妥協もいい。基地に連れて行きますか？そうだな。ソコロフの設計局も用済みだ。早速この手土産を使わせてもらおう。大佐、敵対しているとはいえ同志です。私が撃つのではない。これは亡命したアメリカ人あの女が撃つ。同志に核を使うんですか？あら、もう忘れるな。大佐！Yeah, well, that was unexpected. Okay, I think I'll leave it at that for today. So it performs really well on the RX 9070. Optiscaler FSR4 works perfectly. Even FSR3 looks sharper than DLSS in this game. I think DLSS needs a patch. The 4090 was stuck at around 80% usage even when we weren't hitting 60, where the game seems to be using the RX 9070 properly. So if I had a 9070, I would probably play this FSR4 performance, and using an extra 100 watts for the BIOS flash, it only gave me an extra 304 frames a second. So nothing major. Anyway, I hope you enjoyed the video. Please do leave a like, subscribe for more content like this, and I will catch you for the next one.